Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. О, Пачтат Прабhu. Huh? Пачтат Прабhu, вы переводите, да? We want to see your blissful countenance. Пачтат Прабhu, мы хотим видеть ваше сияющее лицо. You know what countenance means? Face. Yeah. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Bhava Girivaratare Yashodanandana Pratyajana Ranjana Yashodanandana Pratyajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratare Gopi Jana Ballabha Girivaratare Yashodanandana Pratyajana Ranjana Yashodanandana Pratyajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajakajaya Sodasat Shri Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shikor Shri Krishna Chaitanya Pavanitananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Samakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mayi Ki Jai Jamuna Mayi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees.
All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Pastaya Purme Shimati Pativaranta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gaura Pachari Shri Satsuni Bali Pasta Yadi Sudarani. Countenance is, What's that? countenance means when in a churches some photos of saintly people they call them countenance. Yes. I don't think so. Look it up in the dictionary. Basically means your appearance, your face. Okay. Didi Maharaj, please apologize me for being late, but my internet has just switched off and I had to move to another building. So I'm sorry. Loja Moy. Okay, anyhow, don't worry. Bhagavad Gita says every endeavor is covered by some fault. So you're just following Bhagavad Gita. See? Okay, welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for taking your valuable time to listen to me. Спасибо, что тратите свое ценное время, чтобы послушать меня. Okay. Where's Mother Karpura Manjari? Где тут у нас матушка Карпура Манджари? She disappeared. No, she's here. Huh? She's here? Where? I don't see her. Маджи Карпура Манджари, вы здесь? Да, здесь. Huh? Here. Where? Скажите что-нибудь, вы появитесь на экране. Мои поклоны примите, пожалуйста, дорогой Махарадж. Спасибо большое, что даете возможность общаться с вами. What'd she say? She's saying that she's here and she's very thankful that you are giving your association to all of us. Well, I'm very thankful that you keep inviting me. Но я вам очень благодарен, что вы за то, что продолжаете меня приглашать. But we don't have so many attendees today. Сегодня не так много слушателей присутствует. So maybe last time I said something that offended someone. Может быть, я в прошлый раз что-то сказал, что обидел кого-то. So sometime later, Mother Karpura Manjari, I think you should just hire if I had offended anybody. И в дальнейшем, если я вдруг кого-то обидел, вы мне, матушка Карпура Манджари, говорите об этом. Сувасака Прабhu, выключите микрофон, пожалуйста. Because if I offended anybody, then please tell me what offended them, and maybe I can adjust. И если я что-то такое сказал, что кого-то обидело, то вы мне просто говорите, и я, может быть, что-то отрегулирую. Okay? Хорошо? Хари Кришна, вообще нет проблем. Просто преданные всегда, не сразу подключаются, постепенно. Yes, of course, Maharaj. Of course, there is absolutely no problem, but devotees sometimes are late. That's why she cannot influence on that. That's a problem. Это проблема. Yeah, being late is not good. Сильно опоздать это нехорошо. For anyone who's serious about advancing in devotional service, this is a very simple way to help your progress is to be on time. Каждый, кто хочет прогрессировать по-настоящему, это очень простой метод. Просто всегда приходить вовремя. And to be on time means to be early. И быть вовремя это значит быть немного заранее. Let's say if you plan to connect to this program at 8 o'clock. Если, например, если вы хотите присоединиться к этой программе, которая начинается в 8 часов, there's a good chance you'll be late. И есть шанс, что вы опоздаете. Because the material world isn't always cooperative. Потому что материальный мир, он всегда cooperative. Cooperative, yeah. The material world is not always cooperative. You don't know not. Потому что материальный мир, он такой, что не всегда с нами сотрудничает, все идет, как мы запланировали.
we got everything in our minds. We have everything organized. Yes, I'll do that, and I'll be at the program at 8 o'clock. В нашем уме так все выстроено, есть план, я то сделаю и вовремя приду. But then things get in the way that we didn't expect. Но потом что-то происходит так, как мы не ожидаем. Therefore, it's really important to expect the unexpected. Поэтому необходимо ожидать неожиданное. Yeah. I heard that Bhaktivinoda Thakur used to arrive at the train station when he had to go somewhere, when he had travel somewhere. He'd arrive at the train station 2 hours early. Я слышал, что Бхактивинод Такур, если ему нужно было куда-то ехать, то он приезжал на вокзал за 2 часа до отправки. Of course, that's in India. Это в Индии. And in India, it's especially a good idea. И в Индии это особенно хорошая идея так делать. But the point is to always allow cushion time, extra time. Но суть в том, что всегда нужно иметь немножко дополнительного времени, It's not планировать. a problem if you're early, but it's a problem if you're late. Не проблема быть чуть раньше, но проблема, если вы опаздываете. Better to be 10 minutes early than 1 minute late. Лучше быть за 10 минут пораньше, чем на 1 минуту позже. I heard that Srila Prabhupada said, first be conscious, then be Krishna conscious. Я слышал, как Шрила Прабхупада говорил, сначала станьте осознанными, потом осознавайте Кришну. Because if you're late for a Krishna conscious program, you're implicitly saying that there was something else I had to do that was more important. Потому что если вы опаздываете на программу сознания Кришны, то неявно, но вы говорите, что было что-то еще, что было для вас более важным, чем это. And that's offensive. И это является оскорбительным. So instead of planning to be here at 8, plan to be here at 10 minutes to 8, 10 minutes before 8. И для того, чтобы быть здесь в 8, планируйте быть здесь без 10:08. And if you're early, don't worry. Если вы чуть пришли пораньше, не беспокойтесь. Just chant Hare Krishna and you'll be happy. И просто повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Panchatattva Prabhu, we can't hear you. Yes, ma'am. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Когда же Шила... Окей. Vanchakalpa Trubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я предлагаю свои почтительные поклоны всем вайшнавам, преданным Господа. Подобно деревьям желаний и океану милости, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
for those of you who are able to, or according to your circumstances, please turn on your video. Пожалуйста, те, кому позволяют обстоятельства, включите видео. I become inspired by seeing live Vaishnavas. Меня вдохновляет, когда я вижу живых вайшнавов rather than just your name or your photo. вместо вашего имени или фотографий. Okay, so we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, I think. Yeah. Is that right? Yeah. Canto 1, entitled Creation. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песня первая, называется «Творение». Chapter 17, Punishment and Reward of Kali. Глава 17, наказание и помилование Кали. All right. Text number 5. Текст номер 5. Okay, now when I say please repeat, guess what that means? Когда я буду говорить, пожалуйста, повторяйте вот прям как я делаю. Surprisingly, it means please repeat. И это значит, пожалуйста, повторяйте. Now you have to keep your microphones off, but still you should repeat. С выключенными микрофонами, но вы должны повторять. So we're going to do word by word in 3 languages. You repeat whatever you can. И на 3 языках будет пословный перевод. Повторяйте то, что вы можете. If you can't repeat the English, that's okay. I understand. Если вы не можете английский повторять, хорошо, я понимаю. But at least you can repeat the Sanskrit and the Russian, which are both right in front of your nose. Но вы можете повторять санскрит и русский. All right. What? Перед вашим носом. Left out the nose. You have to translate everything I say, Panchatattva Prabhu, Окей, Махарадж. even if it's not politically correct. Даже если... Окей, Махарадж. Kaha Kaha. ku are. Wait. What? Just Sanskrit now, no? But Oh, we haven't... sorry. We're just doing Sanskrit now. Okay. Kaha Kaha. tvam Vam. mat Ma. sharane Sharane. loke Loke. balat Balan. hansi Hamsi. avalan. Avalan. What's this word? Bali Ali. nara Nara. devaha Devaha. asi Asi. veshena. Deshana. No, hard to see. Natabat Nadavan. karmana Karmana. advijaha. Advijaha. Okay, now listen very carefully to the melody so you can repeat it the same way. Пожалуйста, слушайте очень внимательно мелодию, чтобы вы могли повторить точно так же. And then after I chant and Dira Prabhu chants, then I expect some of you to volunteer to also chant the verse. После того, как я процитирую, потом Дхира Прабhu процитирует, и ожидаю, что кто-то из вас добровольно захочет тоже процитировать. Don't wait for me to invite you. Just raise your hand and then you chant. Не ждите, пока я приглашу вас, просто поднимайте руку и повторяйте. Kastwan machcharane. Oh, yeah. Kastwan machcharane loke. Kasvana charane loke. Baladans ya balan bali. Aladan sabalan bali. Naradevo siveshena. Nadevo siveshena. Natavat karmanad vijaha. Natavat karmana vijaha. Yastwan machcharane loke. Kasvama charane loke. Baladans ya balan bali.
Aladam Sabalan Bali, Naradevo Siveshena, Naradevo Siveshena, Natavat Karmanad Vijaha, Natavat Karmanavijaha, Yastwan Mach Charane Loke, Kastvam Machane Loke, Paladans Vyapalan Bali, Aladam Sabalan Bali, Naradevo Siveshena, Naradevo Siveshena, Natavat Karmanad Vijaha. Natavat Karmanavijaha, Okay. Kastvam Machane Loke, Kaswan Mach Charane Loke, Aladam Sabalan Bali, Paladans Vyapalan Bali, Naradevo Siveshena, Naradevo Siveshena, Natavat Karmanavijaha, Natavat Karmanad Vijaha. Okay. Каствам мачаране локе, Kastvam Machane Loke, баладам ся балан бали, Paladans Vyapalan Bali, нарадево сивешена, Naradevo Siveshena, натават кармана двиджаха. Natavat Karmanad Vijaha. Okay. Someone else from the Caucasus. Кто-то из Кавказа, пожалуйста. Можно я? Хари Кришна. Каствам мачаране локе, баладам сябалан. Wait. Подождите. You're making it go down. Все, поняла. Вот вы как... Ну, давай. Translate, Prabhu. You're making the sound go down. Вы звук опускаете. Listen again. Послушайте Kaswan снова. Macharane Loke, Каствам мачаране локе, Kaswan Macharane Loke. каствам мачаране. No. We can't stay on the same line forever. Мы не можем на одной линии оставаться все время. Нет, продолжайте. Читайте линию. И Махарадж тоже повторяет. Все повторяют за вами. Просто читайте строку и продолжайте. Каствам Wait. Listen, I'm talking. Послушайте, я говорю. We do it the way Srila Prabhupada had his disciples do it in the 70s. Мы делаем это так, как Шрила Прабхупада говорил это делать своим ученикам в 70-х. Don't change the method. Не меняйте никак метод. You chant each line, then we repeat each line, you go to the next line. Itak Dali. Мы повторяем, вы читаете, мы повторяем и переходим к следующей линии и так далее. Okay, Mataji? Хорошо, Матаджи? Ага. Каствам мачаране локе, Kaspan Macharane Loke, балам дам сябалан бали, Baladan Sya Balan Bali, нарадева сивешена, Naradevo Siveshena, натават кармана двиджаха. Natavat Karmanad Vijaha. Okay, хорошо. Okay, someone else from the Caucasus. Кто-то еще с Кавказа, пожалуйста. Why don't you want to chant the verse? Почему никто не хочет повторить стих? What's wrong with you people? Что с вами происходит, люди? It's for progressing in Krishna consciousness. It's not good to be dull. Чтобы прогрессировать в сознании Кришны, нельзя быть тупым. See, we got 3 hands up. These are all people I've been training. И тут 3 руки, но все этих 3 человек я тренировал уже. So if you want to be trained also, then how do you say? Listen to the recording of this lecture. Если вы тоже хотите научиться, слушайте запись лекции. And you can come to our class, Bhagavatam class every morning. И можете присоединяться к нашему Бхагаватам классу каждое утро. We have Guru Puja at, 7:30 Moscow time? У нас группа в 7:30 московского времени. And then we have Bhagavatam class about 20 minutes later. Гуру Пуджа начинается, и потом через 20 минут класс Бхагават. Okay, so if you want to know the link, how to connect, you can ask Panchatattva Prabhu.
Если вам нужна будет ссылка, можете спросить у Панчтатва даст. Don't be dull. Но не будьте тупыми. Don't just vegetate. Vegetate. What does it mean? Vegetate. Become like a vegetable. Не овощетворяйтесь. Like just sit like an overcooked cauliflower. Не становитесь как переваренной капустой. You have to be alive. You have to learn how to do these things. Необходимо быть живым и обучаться, как все это делать. Okay, Mother Midani. Kastva macharane loke, Kastwan Machcharane Loke. baladhamsya balan bali, Baladansya Balan Bali. naradevo siveshena, Naradevo Siveshena. natatvat karmana dvijaham. Natavat Karmanadvichaha. Okay, Bhakti Samira. Каствамачаране локе, Kastwan Machcharane Loke. балатамся балан бали, Baladansya Balan Bali. нарадево сивешена, Naradevo Siveshena. натават кармана двиджаха, Natavat Karmanadvichaha. Ochin Harasho. Okay, just a minute. I have a little difficulty here with my computer. У меня Okay, небольшие трудности Mother с компьютером. Kaствамачхаране локе, Kastwan Machcharane Loke. Баладхамася балан бали. Wait a minute, what'd you say? Say it again. Что сказали, повторите, пожалуйста. Баладхамася балан бали. I don't know what you're saying. I don't know what you're saying with the second word, but that doesn't sound right. Я не знаю, что вы говорите во втором слове, но там что-то не так. And remember, just a minute, Panchatattva Prabhu, I'm going to have Dear Prabhu say something in Russian. Explain about this Y at the end of the word. Вот это и, которая на конце второго слова, последняя буква, она очень кратко произносится, почти не произносится. И эти слова, они соединяются, вот, дамси и абалам. То есть, одно слово. Okay, so Mother Palini, I'm going to do it again. Listen carefully. Маджи Полини, я сейчас еще раз сделаю, слушайте внимательно. Повторю. Baladansya Balan Bali. Okay, now you do it. Теперь вы. Баладамся балан бали. Baladansya Balan Bali. Нарадево севешена. Naradevo Siveshena. Натават кармана двиджаха. Natavat Karmanadvichaha. Okay, another show. Now we'll do word by word translation in 3 languages. Теперь пословный перевод на 3 языках. You repeat what you can, I'll repeat what I can. Вы можете повторять то, что вы можете, и я буду повторять, что я могу. At least you should be able to repeat the Sanskrit and the Russian. Как минимум, санскрит и русский вы должны повторить. Kaha, Каха, who are. уар, Кто? кто, Tvam, вам, you. ю, Ты. ты, Mat, мат, my. май, Моим. мои, Sharane, шаране, under protection. under protection, Под защитой. под защитой, Loke, локе, in this world. in this world, В этом мире. в этом мире, Balat, балат, by force. by force, Силой. силой, Hansi, амси, killing. killing, Убивающий. убивает, Abalan, абалан, those who are helpless. those who are helpless, Беспомощных. беспомощный, Bali, Bali, although full of strength. although full of strength, Хотя полных сил. хотя полных сил, Naradevaha, Нардеваха, man God. man God, Человека Богом. человека Бога, Asi, Аси, appear to be. appear to be, Представляющийся. представляющийся, Veshena, Вешена, by your dress. by your dress, Одеждой.
одеждой. Natavat, Натават, like a theatrical player. like a theatrical player. Подобно актеру театра. Подобно актеру театра. Karmana, Кармана, by deeds. by deeds. По поступкам. По поступкам. Advijaha, Адвиджаха, a man not twice born by culture. a man not twice born by culture. Тот, кто по уровню культуры не относится к дважды рожденным. Нет, неправильно. Тот, кто не считается дважды рожденным. Тот, кто не считается дважды рожденным. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Hare Krishna. What's he want to do? What's today? Today's Wednesday. Means kitchen and common areas. Does he know that? Yeah. Okay. Okay. Oh, who are you? You appear to be strong, and yet you dare kill within my protection those who are helpless. By your dress, you pose yourself to be a man god, king, but by your deeds, you are opposing the principles of the twice-born Kshatriyas. Эй, кто ты? Ты кажешься сильным и все же осмеливаешься убивать беспомощных, находящихся под моей защитой. Облачившись в эти одежды, ты выдаешь себя за Бога человека, царя, но дела твои противоречат принципам дважды рожденных кшатриев. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas are called twice born because for these higher classes of men, there is one birth by parental conjugation, and there is another birth by cultural rejuvenation, by spiritual initiation from the bona fide acharya or spiritual master. Брахманов, кшатриев и вайшев называются дважды рожденными, потому что люди, принадлежащие к высшим классам, один раз рождаются от отца и матери, а второй раз, когда духовно омолаживаются, получая знания и духовное посвящение у истинного ачарьи, духовного учителя. Kshatriya is also twice born like a Brahmin, and his duty is to give protection to the helpless. Таким образом, кшатрий тоже дважды рожденный, как и брахман, и его долг защищать беспомощных. The word Kshatriya means protect from hurt. Panchatattva Prabhu? It's just my comment. It's just my comment. I'm sorry, Maharaj, because I'm concentrating on the Kshatriya means text. protect from hurt. Кшатрия означает тот, кто защищает от вреда. Okay, now back to the purport. Возвращаемся к комментарию. The Kshatriya king is considered to be a man god or representative of God for giving protection to the helpless and chastising the miscreants. Царь Кшатри считается представителем Бога, призванным защищать беспомощных и наказывать злодеев. Now this man god concept has been in human society for centuries in various cultures. И эта концепция Бога-человека, она присутствовала во многих культурах веками. It's called the divine right of kings. Это называется божественное право царя. You can look it up in Wikipedia. Можете посмотреть в Википедии, как это понять. So the idea was that the king is God's representative, and therefore he's as good as God. И идея в том, что царь, он является представителем Бога и также хорош, как Бог. So that's okay when he actually is representing God. Это хорошо, когда он на самом деле представляет Бога. And in previous times, the king was representing God. И в прошлые времена царь действительно был представителем Бога. Like here in this pastime, we have Maharaj Parikshit. Как, например, в этой игре у нас есть Махараджа Парикшит. There was also Maharaj Yudhishthira. Также Махараджа Юшвисхира. And of course, Lord Ramachandra. И также Господь Рамачандра. And many others. И многие другие. They were
They were called Rajarshi, which means saintly kings. Их называли Раджарши, что значило святой царь. Now, at one time there was this king named Vena. И однажды также был такой царь, его звали Вена. Now, Vena had a really, how do you say? Well, even in his childhood, he was violent. И Вена, он даже в своем детстве был очень жесток. When he was playing with the other children, he would kill them. Когда он играл с другими детьми, он убивал их. Obviously, not a good sign. И, очевидно, это был нехороший знак. But at one point in the kingdom, there were, I forget what happened. What his father died, I think. И с одной стороны, там произошло, я точно не помню, ну, кажется, его отец умер. I don't remember. You can research in the 4th canto. Я не помню, вы можете поискать в 4-й песне. But what happened was in the absence of the king, then all kinds of rogues and thieves became really prominent, and they were harassing everybody. Но что случилось, как только не стало царя, воры и разбойники, они проявились все и начали сильно беспокоить каждого. They were terrorizing the whole society. Они терроризировали все общество. So the local Brahmins had a meeting. И местные браманы, они собрались вместе на собрание, To decide what to do. чтобы решить, что же делать. They thought, well, Vena is really cruel, but at least he can get rid of all these scoundrels, these horrible people. Да, Вена, он очень жесток, но что же нам делать, как защитить от всех этих разбойников? So Vena did get rid of all the horrible guys, all the criminals. Excuse me. So Vena became the king, and he did get rid of all the criminals. И Вена стал царем и избавился от всех этих преступников. But then he himself became a worse criminal. Но дальше, после этого, сам он стал еще худшим, чем все они. And he was worse than all the other criminals combined. И он был хуже, чем все эти преступники вместе взятые. So the Brahmins gathered together again. Okay, now what do we do? И тогда браманы вновь собрались и стали решать, что же нам делать теперь. Now, generally, Brahmins stay out of political affairs. Обычно браманы, они стоят в стороне от политических дел. But this case was an emergency. Но этот случай был из области срочного спасения And ситуации. Brahmins never kill anybody. И браманы никогда Not even an никого... ant. Not even an ant. Not even... Not even an ant. Ant, yeah. И браманы никогда никого не убивают, даже муравья. But in this case, they felt that there was no other solution than to kill Vena. Но в этом случае у них не было другого решения, они не видели другого решения, кроме как убить Вену. So they killed him, and then from his body, they made Mars Prithu and his consort. И они убили его, из его тела они сделали Махараджа Притху and his Consort. consort. No, Oh. just a minute. What? Wife. Супругу. Его и его супругу второй план. And then, of course, Maharaj Prithu was an ideal king. И, конечно, Махараджа Притху был совершенным, идеальным царем. So anyway, the problem these days is we got the world is full of Venas. Да, и, ну так или иначе, сейчас мир полон царей Вен.
and they don't always kill somebody themselves, but they get other people to kill other people. И они сами не всегда убивают других людей, но они организуют все так, что другие люди убивают других людей. They create wars and kill millions of people. Они создают войны и убивают миллионы людей. Supposedly in the name of righteousness or something. Ну, все это, конечно, делается под знаменами справедливости. One time Srila Prabhupada said, so Mr. Hitler wanted one kind of sense gratification, and Mr. Roosevelt and Mr. Churchill wanted a different kind of sense gratification. И однажды Шрила Прабхупада так сказал: Гитлер, он хотел одного вида чувственных наслаждений, а Рузвельт и Черчилль хотели делать это по-другому. But the main goal is sense gratification. Но основная цель — это удовлетворение чувств. He didn't mention Stalin. I don't know why. И он не упомянул Сталина, я не знаю почему. So sorry if the Russian devotees feel left out of that one. Sorry, Maharaj, I don't get. I'm joking. I'm sorry Yes, if Russian devotees feel left out because Stalin wasn't mentioned. Ага. Я извиняюсь, если вдруг русские преданные почувствовали себя немножко неудобно или не в теме из-за того, что Сталина не упомянул Шрила Прабхупада. Okay, so in Шутка. Europe, when these so-called man gods became obviously way out of control, then the people revolted and started getting rid of them. И раньше, и как происходит, когда такие цари, они, очевидно, переставали выполнять свои обязанности, то люди поднимались и просто избавлялись от них. So just like similarly with the guru is supposed to be representing God, representing Krishna. И то же самое с гуру. Гуру — это тот, кто представляет Бога, представляет Кришну. And therefore, how do you say that? Therefore, Prabhupada said he's as good as God because he's transparently representing God. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что гуру так же хорош, как Бог, потому что он transparently, what does it mean? Последовательно, да, представляет Бог. Как? Является прозрачной средой. Transparent. Да, потому что он прозрачно представляет Бога. It doesn't mean he is God, but he's as good as God. Это не означает, что он сам Бог, но он так же хорош, как Бог. And therefore, the spiritual master is worshipped as good as God. И поэтому духовному учителю оказывают такое же служение, как и Богу. But that means he actually has to represent God. Но это все означает, что он должен представлять Бога. Otherwise, a king who's not protecting the people is a king in name only. В ином случае, если царь не защищает людей, то он только по названию царь. And a guru, so-called guru, who's not really representing Krishna and the line of disciplic succession, he's a guru in name only. И также самое с гуру, если гуру не представляет Кришну в цепи ученической преемственности, то он только по названию гуру. So every devotee every devotee has the responsibility to ensure that the person he's approaching for initiation is actually representing Srila Prabhupada and the line of disciplic succession and Krishna. И каждый преданный, он должен убедиться, что тот, у кого он хочет получить инициацию,
он представляет Шрилу Прабхупаду в ученической преемственности. And the way to know that, the main way to know that is to study Srila Prabhupada's books. И понять это можно, изучая книги Шрилы Прабхупады. There's no alternative to studying thoroughly Srila Prabhupada's books. И другой альтернативы нету, кроме как изучать тщательно книги Шрилы Прабхупады. And also by chanting attentively the holy names of the Lord. И также повторяя внимательно святые имена Господа. Because when you chant attentively, then the Lord reveals to you from within your heart who's actually a bona fide guru. И когда вы повторяете внимательно, то Господь являет вам изнутри вашего сердца, кто является авторитетным, истинным гуру. Of course, you have to distinguish between the Lord in the heart speaking to you and your mind speaking to you. И нужно различать, когда Господь из сердца вам это говорит или ум вам говорит. And the way to distinguish is that whatever you feel the Lord, you realize the Lord in the heart is revealing to you, has to be consistent with the version of authorities. И как это сделать? Как же это сделать? Это сравнивать с авторитетами. То, что приходит вам из сердца, должно соответствовать. You have to check your realization to make sure it's consistent with Sadhu, Shastra, and Guru. Вам необходимо проверять свои реализации на то, соответствуют ли они саду, шастра и гуру. As it goes, Sadhu, Shastra, Guru, Vaikya, Chitte, Kariya, Aikya. I don't remember. Anyway, there's a verse. Есть стих, я его до конца не помню. And one thing to keep in mind is that just because somebody is recognized in ISKCON as an initiating guru does not necessarily prove that he's transparently representing Srila Prabhupada, the disciplic succession, and Krishna. Если кто-то в ИСККОН признается инициирующим гуру, это не обязательно означает, что он прозрачно представляет Шрилу Прабхупаду и ученическую преемственность. Is it right, Dear Prabhu? Dear Prabhu, так, Махарадж? Да, да, да. Is that right? Okay. He may or may not be. Может быть, да, может быть, нет. You have to check according to what you study in Srila Prabhupada's books. Вы должны проверить это и изучая книги Шрилы Прабхупады. Not only Srila Prabhupada's books, but also his letters, lectures, and conversations. И не только книги, но и письма, лекции и различные диалоги. And if you really want to know what Srila Prabhupada said, you should learn English. И если вы по-настоящему хотите понять, что Шрила Прабхупада говорил, вам нужно выучить английский. Because unfortunately, there are many mistakes in the Russian translations of Prabhupada's books. Потому что, к сожалению, есть много ошибок в русском переводе книг Шрилы Прабхупады. Most of them not so serious, but some very serious. Большинство из них, они незначительные, несерьезные, но есть несколько серьезных. Okay, everyone learn English. Поэтому все учите английский. It's the most important language in the world. Это самый важный язык в мире. Okay, so back to the purport. Хорошо, возвращаемся к комментарию.
Whenever there are anomalies in this routine work by the administrators, there is an incarnation of the Lord to reestablish the principles of a godly kingdom. Sorry, Maharaj. About a I've third of the lost. way down. Whenever there are anomalies in this routine work by the administrators, there is an incarnation of the Lord to reestablish the principles of a godly kingdom. Мгм. И всякий раз, когда правители уклоняются от исполнения своего элементарного долга, Господь воплощается, чтобы восстановить принципы праведного правления. In the age of Kali, the poor, helpless animals, especially the cows, which are meant to receive all sorts of protection from the administrative heads, are killed without restriction. В этот век Кали несчастных беззащитных животных, особенно коров, которым правители должны обеспечивать всестороннюю защиту, без ограничений убивают. These days, the internet is just like how do you say? There's so many video clips on the internet, on YouTube, on Facebook, everywhere, of cute cats and dogs. Сейчас очень много можно найти видео на YouTube, на других ресурсах, в которых показываются коты и собаки. Everyone loves cats and dogs. Все любят кошек и собак. God, no, but dog, yes. Бога нет, но собак, да. In English, it's ironic that God and dog have the same letters, they're just interchanged. В английском языке это так иронично звучит, вот если поменять направление слова dog и God. Ну, это одно dog. то же, столько же букв. Dog is spelled just the opposite of God. This is like Dog. dog is spelled backwards of God. Dog, если вы читаете в одну сторону это слово, будет dog, а в другую будет God, Бог, то есть. So anyway, Так или иначе. recently there was I saw somewhere a short video clip about some dog doing some cute thing. Недавно я смотрел такое видео, как собачка делала какие-то там вещи приятные, милые вещи. And the lady who posted it said, "This is why we love animals." И там женщина комментирует и говорит, это вот почему мы любим животных. So I made a comment. I said, "So does that mean you don't eat meat?" И я там тоже прокомментировал, это означает, поэтому вы не едите мясо? He said, "No, of course I eat meat. Она сказала, нет, я, конечно, ем мясо. It's only practical." Это практично. I said, but you said you love animals. Но я сказал, но вы же сказали, вы же любите животных. She said, "I do love animals. Она сказала, да, люблю животных. I love to pet dogs and cats, and I love to eat cows." Я люблю домашних животных, кошек и собак, и люблю есть коров. Боже мой. Боже Okay, мой. back to the purport. Возвращаемся к комментарию. Thus, the administrative heads under whose noses such things happen are representatives of God in name only. Таким образом, главы государств, которые сквозь пальцы смотрят на все это, являются представителями Бога лишь по названию. Such powerful administrators are rulers of the poor citizens by dress or office, but factually they are worthless, lower-class men without cultural assets of the twice born. Такие влиятельные правители властвуют над несчастными гражданами только благодаря занимаемому положению или соответствующей одежде. Но на самом деле они недостойные низкие люди, лишенные добродетели, присущих дважды рожденным.
Yeah. There's a verse in the Bhagavatam that starts Vavid Vada Hoshtra Karai, which means the whole verse means that people worship those men who are like dogs, hogs, camels, and asses. Я не помню весь стих, но там суть в том, что люди служат людям, которые ведут себя как свиньи, собаки, верблюды, ослы. You get it? Dogs, hogs, camels, and asses. Yes, Maharaj. Got that? Yes. So, like people extol the glories of democracy. Люди провозглашают принципы демократии. But when you have a bunch of idiots voting, what do you get? You get an idiot. Но когда у вас есть просто пачка идиотов, которые голосуют, то они голосуют тоже за идиота. You get a bunch of dogs together and you tell them, okay, what are some Russian names of dogs? Dogs. Собака. Russian names of dogs. Собака. Собаки. Собаки. I'll use English names of dogs. Fido, Rover. If you get them all together, all the names of dogs. You mean Name of the dog. different kind? No, not different kind. So you get them together and you say, okay, now, all you dogs, you vote for your leader. И всех собирают вместе и говорят, вот вы все теперь собаки и голосуйте за своего лидера. Who are they going to vote for? За кого вы будете голосовать? Obviously, they're going to vote for the biggest dog. И, конечно, они будут голосовать за самого большую собаку. They're going to vote for the German Shepherd. Они будут голосовать за немецкую овчарку. They're not going to vote for the Chihuahua. Они не будут голосовать за чихуахуа. You know what a Chihuahua is? Вы знаете, кто такой чихуахуа? I'm asking you, Panchatattva, you know what a Chihuahua is? Yes, Maharaj. Yeah, nobody's going to vote for the Chihuahua. Никто не будет за него голосовать, за чихуахуа. But everybody will vote for the German Shepherd. Все будут голосовать за немецкую овчарку. And I heard that in Italy, when there's some kind of cultural or some festival or something, Я слышал, в Италии там есть такой фестиваль. maybe not everywhere in Italy, but at least in Sicily, Может быть, не прям везде, но по крайней мере точно в Сицилии. there are three people at the head of the parade. Там идут трое во главе парада. The local bishop, Местный священник, the local mayor. мэр. You know what mayor is? Okay. And the local mafia head. И местный глава мафии. People respect him. И люди уважают их. He's a big criminal, but everybody respects him. Большой преступник, но каждый его уважает. Okay, back to the purport. Обратно возвращаемся к комментарию. No one can expect justice or equality of treatment from once-born, spiritually uncultured, lower-class men. Нельзя ждать справедливости или беспристрастия от однорожденного, духовно неразвитого выходца из низшего сословия. Therefore, in the age of Kali, everyone is unhappy due to the administration of the state. Поэтому в век Кали из-за плохого управления государством все несчастны. Srila Prabhupada said the purpose of the Hare Krishna movement is to make people happy. Could you please repeat, Maharaj? I'm sorry. I'm just making a comment. Yeah, Srila yeah. Prabhupada said that the purpose of the Hare Krishna movement is to make people happy. Шрила Прабхупада говорил, что цель движения сознания Кришны – это сделать людей счастливыми. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию. The leaders of modern human society are not twice born by spiritual culture.
современное человеческое общество не получает второго рождения в духовной культуре. Therefore, the people's government, in other words, democracy, Следовательно, народное правительство, или другими словами, демократия, administered by people who are not twice born, must be a government of Kali in which everyone is unhappy. не состоит из дважды рожденных. Это и есть правительство Кали, делающее всех людей несчастными. And that's the end of the purport. Это конец комментария. And now it's time to end the class. Сейчас время заканчивать. So I apologize, I didn't leave any time for questions. Я извиняюсь, я не оставил вопросов на комментарий. I got too excited. Я был очень вдохновлен встречей. But also I saw that Srila Prabhupada didn't always ask for questions at the end of the lecture. Я также видел, что Шрила Прабхупада не каждый раз оставлял время на вопросы в конце лекции. In fact, in regard to Bhagavatam class, I don't remember that he ever asked for questions at the end of Bhagavatam class. И что касается Бхагаватам, я вообще не помню, чтобы он когда-либо оставлял время на вопросы в конце класса по Бхагаватам. Usually when he asked for questions, it was when there was some more public gathering. Обычно вопросы он оставлял время, когда была какая-то публичная встреча с большим количеством участников. When non-devotees were attending. Когда там были непреданные. Okay, thank you all very much for spending your valuable time to listen to me. Спасибо, преданные, за то, что потратили свое ценное время, чтобы послушать меня. And I hope you all have an ecstatic day in the service of Srila Prabhupada. И очень надеюсь, что у каждого у вас будет сегодня экстатический день в служении Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada ki jai. Да. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Да. В чате есть... Thank you, Maharaj. В чате есть реквизиты, дорогие преданные. Можно пожертвовать Махадьюти с вами, саньяси нашего движения. Он живет как саду, на пожертвование делится знанием, помогает преданным прогрессировать в сознании Кришны. И это его дарма, наша дарма – это поддерживать его в его попытках служить Шриле Прабхупаде. Можно скачать эти реквизиты, потому что когда закончится конференция, они исчезнут. Харе Кришна. Спасибо большое, Панчтату Прабху, мои поклоны. Мои поклоны. Спасибо огромное. Харе Кришна. Спасибо большое. Спасибо большое.